Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് culpable homicide ആണ്. The term homicide derived from the Latin word homo means human and cadro meaning to kill. The word culpable is made by Latin word culpabilis which means worthy of blame. Culpable homicide under section 100 of BNS refers to the unlawful killing of a person where the act refers to the intention or knowledge of killing causing death, but the act may not be qualified as murder. All murders are culpable homicides, but all culpable homicides are not murder. Section 100 of BNS പ്രകാരം അൺലോഫുൾ കില്ലിംഗ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എന്നത്. ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഇന്റൻഷനും നോളേജും ഉണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയുടെ ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യാം എന്നത്, എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു മർഡർ കോസ് ചെയ്യണം എന്ന ഇന്റൻഷനോട് കൂടി ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ മർഡേഴ്സ് ആർ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, പക്ഷെ എല്ലാ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡും മർഡർ അല്ല. Definition and elements of culpable homicide. According to section 100 of BNS, culpable homicide is committed when a person causes death with intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that the act is likely to cause death. Section 100 പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഡെത്ത് കോസ് ആകാം എന്ന ഇന്റൻഷനോട് കൂടി ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റൻഷനോട് കൂടി ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബോഡി ഇഞ്ചുറി കോസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് നോളേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യാം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എസെൻഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ്: മെൻസ് റിയ, mental element or guilty mind, actus reus, the physical element or guilty act, intention, knowledge of causing death. കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് പറയുന്നത് മെൻസ്രിയ തന്നെയാണ്. മെൻസ്രിയ അഥവാ മെന്റൽ എലമെന്റ്, ഗിൽറ്റി മൈൻഡ്. മെൻസ്രിയ is the state of mind which indicates culpability, which is required by a statute as an element of crime. Every crime requires a mental element, that is, some blameworthy mental condition. It is based on the criminal law doctrine of actus reus non facit reum nisi mens rea, which means an act does not render a man guilty of a crime unless his mind is equally guilty. Mens rea or mental element. മെൻസ്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് മെൻസ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മെന്റൽ എലമെന്റ് റിക്വയർഡ് ആണ്. ഒരു ക്രൈമിന്റെ ബേസിക് ആണ് മെൻസ്രിയ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ആക്ടസ് റിയസ് നോൺ ഫാസിട്രിയം നിസി മെൻസ്രിയ എന്ന ഡോക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആക്ടസ് റിയസ് ഫിസിക്കൽ എലമെന്റ് ഗിൽറ്റി ആക്ട്, which is the guilty act or omission required for the offense. For the offense of culpable homicide, the death of a person must be caused. Actus reus എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒഫൻസ് കോസ് ആവാനുള്ള ഒരു ആക്ടോ ഒമിഷനെയോ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ടസ് റിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആണ് ആക്ടസ് റിയസ്. എലമെന്റ് ഓഫ് കോസാലിറ്റി: the act of the accused must be done with the request mens rea. In other words, the act of causing death must be done with the intention or knowledge of causing death or the offense of culpable homicide. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആക്ട് കോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മെൻസ്രിയ റിക്വയർഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് കമ്മിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആരാണോ അക്യൂസ്ഡ് ആ വ്യക്തി ഫുള്ളി നോളേജ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഡെത്ത് കോസ് ആവാം എന്ന്. Relevant sections for culpable homicide in BNS. Section 100 for culpable homicide. Section 101 for murder, culpable homicide amounting to murder. Section 102 transfer of malice. Section 105 punishment. കുറച്ച് കേസ് ലോസ് നോക്കാം കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. വിർസ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ്.
This landmark case elaborates on the distinction between culpable homicide and murder. The court held that the intention or knowledge to cause death is essential for murder, whereas culpable homicide may involve lesser degrees for intention or knowledge. Bachchan Singh versus State of Punjab. The court discussed the graduation of culpable homicide and murder and the circumstances under which the death penalty may be imposed. Degrees of culpable homicide. Culpable homicide can be divided into three categories on the basis of the grievance of the conduct and the mens rea involved. First degree. This is the gravest form of culpable homicide, which is defined in section 101 of BNS 2023 as murder and is made punishable in section 103 of BNS 2023. Second degree. This is the less grave form of culpable homicide not amounting to murder, defined in section 100 of BNS and is made punishable under the first part of section 105 of BNS. Third degree. This is the least grave form of culpable homicide. This is also defined under section 100 of BNS and punishable under the section part of 105 of BNS. Section 105. Punishment for culpable homicide not amounting to murder. Whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punishable with imprisonment for life or imprisonment for either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable for fine if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or causing such bodily injury as likely to cause death or with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and fine if the act is done with no knowledge that it is likely to cause death but without any intention to cause death or to cause such bodily injuries as is likely to cause death. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ആണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു. കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.